сюда. Ты мне говоришь люблю, на это говорят, но меня, что я тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только пусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся Я теперь иду, и тут каждый бою. Это не счастье, тут все пожалуйста. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все пожалуйста. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю, но что хочешь от меня? В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось денег. Я теперь иду, и тут каждый бою. Ты мне говоришь люблю, но это было много мыслей у меня. Что я тебя не даю? Я не даю, то что хочешь от меня. Мне это тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но я в голове много мыслей у меня. Что если тебя не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. La
Я теперь люблю, как я люблю. Это несчастье, тут все казалось. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все казалось. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь, на этом говоря, что я тебя не даю. Я не даю меня. Тебе возьми мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня и возвращайся сюда. Я теперь люблю. Ты мне говоришь, люблю, но это было много мыслей меня, что я здесь тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. Мне только полностью. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня и возвращайся сюда. Ты мне говоришь, люблю, но это говорит много у меня, что я тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. Мне только полностью. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня и возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. Ты мне говоришь, люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, возвращайся сюда.
что я для тебя не даю. Я не даю, просто хочешь от меня. В мире только полностью груз. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но я так говорю, но я мыслю меня, что если тебе не даю. Я не пою то, что хочешь от меня. В мире только полностью. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью груз. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью груз. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью груз. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся Make it
мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью идут. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Now we have earphones, have a seat. Chuck Norris. You don't look like Chuck Norris. I'm not. La 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 la. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь
говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, не возвращайся Впереди осталось искренний чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Впереди осталось искренний чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, не возвращайся
Я теперь иду, иду каждый обоем. Это не счастье, тут все пожалуйста. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все пожалуйста. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это голове много мыслей, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю, уходи от меня, не возвращайся сюда. Бери, не осталось, если не чу. Я теперь иду каждый обоем. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. Мне только полностью тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю, уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полости. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю, уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда, возвращайся сюда. Let go. Let go. Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду каждый обоем. Это не счастье, тут все пожалуйста. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все пожалуйста. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю, уходи от меня, не возвращайся сюда.
мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что я здесь тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей у меня, что если тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что я здесь тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей у меня, что если тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся сюда.
В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебя не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда.
В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый боюсь. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полости и грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. One of the 5 penthouses Amber and Johnny lived in during their В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый боюсь. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый боюсь. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полости и грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда. Не возвращайся сюда.
мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю, но что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся So you don't blame the jury? I don't blame them. I actually understand his beloved character. And people feel they know him. He's a fantastic actor. Their job is to not В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда.
мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что я здесь тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полости и грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю. Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полости грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся сюда.
В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся and the world will take note. And your reputation could be damaged irrespective of the trials. So it's a very, very dangerous game to play if you are determined to take something to court and have it under control. Johnny, let's play that game. You always play that В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери
я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый боюсь. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полости и грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда. Не возвращайся But you're fine. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый боюсь. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый боюсь. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полости и грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда. Не возвращайся сюда.
Detail how and why he came to those conclusions. I'm not sure the Sun's article calling Julian White Winter was substantially true. It meant that anyone in the United Kingdom could now call Julian White Winter. It couldn't have failed. La 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 Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь, люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебя не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь, люблю, а это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью любовь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь, люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся To the jury as being whether or not John is the sort of person that would ever lay a finger against another woman. Do you remember the first time? Yes. La 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 В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне
говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств, я теперь иду, и тут каждый боюсь. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, не возвращайся В мире не осталось искренних чувств, я теперь иду, и тут каждый боюсь. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств, я теперь иду, и тут каждый боюсь. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть.
Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся Guys, look! The Morpheus! Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся Maybe she's just out of town. Let's find out. There you go. Tell the heroes, call the police! La 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 В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это
это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось ничего, я теперь иду, и тут каждый бою. Ты мне говоришь люблю, а это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, возвращайся сюда, не возвращайся Tickets at Kennedy-Center.com. Love that Chevy Blazer. That's an XSUV. Love that Equinox. That's an XSUV. Nice. La 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 в мире не осталось истинных чувств, я теперь иду, и тут каждый бою. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств, я теперь иду, и тут каждый бою. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю,
Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю. На этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся Sam Whiting, they live in Irving Park. And I guess the kids were for 2 months right before he went to But they'll be for foster kids. Yeah. Maybe climb past 9 and La 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 Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью, не к счастью. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не к счастью. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся Do fish get thirsty? Chevrolet.
ничего. Я теперь иду, и тут каждый поет. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся DCFS employee phones kids to foster parent. Financial help equipment phones kids to New York, where this guy photographs and organizes the abuse. Now, is this hired muscle? Man charge? What we're still В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый поет. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю?
Я не даю, то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю. На этом голове много всего меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся Впереди осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Впереди осталось искренних чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, на этом голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игрушь. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся Okay.
В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не счастье, не счастье. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но это в голове, но в мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся I'll be on the next flight out. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не счастье, не счастье. Это не к счастью, тут все погасло. Это не к счастью, не счастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня, что если тебе не даю, я не даю то,
что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю. На этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. A wanted outlaw. See it all on HBO Max, Stars, Showtime, Netflix, and Cinemax. Live and on demand at home and on the go with Fios TV. Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду и тут каждый обоюд. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье, тут все погасло. Это не счастье, не счастье. Ты мне говоришь люблю, на этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. В мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду и тут каждый обоюд. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю. На этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся сюда. Okay. Just wait. Listen.
чур. Я теперь иду, и тут каждый бою. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью груз. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью душ. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Не возвращайся I've got nothing to say. La 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 la. Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою. Let your head back. Это несчастье, тут все погасло. Это I have cases in New York that I want to close. I have parks that I want to put away. несчастье, несчастье, несчастье. Это несчастье, тут все To me. What about Chris? погасло. Это несчастье, несчастье. Ты мне говоришь люблю, но это в голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только полностью грусть. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Мире не осталось истинных чувств. Я теперь иду, и тут каждый бою.
my degree at SNHU. Что я здесь Degrees for me. не даю, я не даю то, что хочешь от меня. В мире такой полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Ты мне говоришь люблю. На этой голове много мыслей у меня. Что если тебе не даю? Я не даю то, что хочешь от меня. В мире только Now get 2 complete pairs starting at $99. полностью игру. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги. Я тебя не люблю. Уходи от меня, не возвращайся сюда. Возвращайся сюда. Cars and hotels. Не возвращайся сюда. Ditch has haunted me. Nobody's safe. All new MasterChef back to win. Check local listings. La 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 la. Мире не осталось искренних чувств. Я теперь иду. И тут каждый бою. Тут все пожалуйста. Это не счастье, не счастье, не счастье. Это не счастье. Here on USA. 5 minutes. Ready to pair. I'm a sergeant from New York, and I've dealt with some of the victims that you helped funnel over there. I don't know what you're talking about. Just listen to me. You heard the man. We don't have a lot of time. I'm not an expert on many things, but when it comes to these kinds of crimes, unfortunately, I am. And there's one thing that I can tell you with absolute certainty. When it comes to kids, offenders who kept their mouth shut or had their lawyers handle it, I would see them years later in prison. And they were zombies, eaten alive from the inside out because they had a chance to do something right, Paired. even after all the bad they did. They looked the other way, and when they did, they just snuffed out their own lives in the process. I know deep down there's still a human being in there. And I need you to access it. I need you to fight for it. I need you to bring it up to the surface. Because as crazy as this sounds, you still have a life to live. You've got what, another 30, 40 years maybe? I'm telling you, the ones who did the right thing, as hard as it was to admit their involvement, they still sleep at night in prison. They still feel the sun on their face.
You have that chance right now. Tell me where Chris Semke is. Chad's wife and kid are here. Attention! Present! Out! Teddy's gonna stay with Johnny and me for a while. Good. Can't thank you enough. I'm really glad you're home. I didn't think they'd ever be caught. And on top of all the shame, the hopelessness, thinking that they keep doing it over. I just really can't believe this day is here. I'm sorry I wasn't there for you. All of us. We went where the wind took us, you know. I gotta take care of something upstairs. I'll call you tomorrow. Hey, ladies. Hey. All right, girl. Let's see it. We're working on a secret handshake. Show me. Okay, ready? Thanks. Yeah. You guys having fun? Okay. So here's the news. I spoke to Clara, and I know her. I worked with her before.
totally trust her. And the amazing thing is, she found a family that wants to take both you and Chris into their home. Their names are Mike and Julie Sturdivant, and I spoke to them on the phone, and they are so excited to meet you. But guess what? Tonight, I'm coming over for dinner. You are? Of course! Are you crazy? I want to meet everybody, and I want to see your room. It's okay. I wish I could have seen more of your city. It's beautiful. And when it isn't. Now, So after you caught you like you. And you caught like you. together. Welcome WWE Universe to Monday Night Raw. Money in the Bank just 3 weeks away, and everyone wants an opportunity at the life-changing briefcase at the top of the ladder. We are in Wichita, Kansas. And now, speaking of a man who knows a lot about cashing in, ladies and gentlemen, please welcome the host of Miz TV, The Miz! One of the most must-see WWE talk show in history. Welcome to Miz TV. Please welcome my guest at this time. He is a legend in this business. A man. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman, and I serve as the legendary special counsel for your undisputed heavyweight champion, Roman Reigns. Bravo, sir. Thank you so much for coming to speak to me in this wasteland of Kansas. I want to talk to you about Money in the Bank. I couldn't possibly suck. I'm not from Kansas. This is a match, a high-risk, career-altering ladder match in which a superstar will try to obtain that Money in the Bank contract, and when they do, they are guaranteed a championship match anytime, anywhere. Now, the Money in the Bank contract winner historically has an 85% chance successfully to cash in and become champion. Now you are looking at a superstar that has a 100% cash-in record. That is correct. I have successfully cashed in the Money in the Bank contract twice and became champion 2 times. Now you might be wondering, how did I do that? You must wait for the perfect moment when the champion is in a grueling match, and at the end of that match, that champion can barely get to his feet, can barely stand, and then all of a sudden you hear, awesome! Our came to play music hits.
the look of dread on the champion's face. Why? Because he knows that I'm about to cash in that Money in the Bank contract, and in 3 seconds, there is about to become a new champion. See, if the Money in the Bank contract winner plays his cards right, he will be able, he or she will be able to catapult their career into mega superstardom like I did myself. 2-time WWE champion, the only Grand Slam champion in the history of WWE, and the star of the highest rated original series telecast on the USA Network in the past year. Which a new episode of Ms. and Mrs. airs directly following this show on the USA Network. It's really funny. But that brings me to the Money in the Bank. And the person that wins that Money in the Bank contract more than likely will cash in on the undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns. And they shall fail in their attempt against Roman Reigns, because no matter what the percentage rate has been in the past, when the champion is Roman Reigns, that percentage rate goes down to 0. Now, there are other pressing items to bring up tonight on Miz TV, because this Friday night, live on SmackDown, your tribal chief, Roman Reigns, will defend the undisputed heavyweight championship against, of all people, Riddle. I mean, it annoys me so much that as special counsel to the tribal chief, I went to WWE management and I counseled them on a stipulation to make the stakes even bigger. Not to a stipulation Paul Heyman was referring to, but you imagine that if Riddle becomes the next undisputed WWE Bros. So I could be hearing voices like my best bro Randy, but I could have sworn I heard you say my name. So I figured I'd come out here and hear this news firsthand. Straight from the horse's ass. How dare you? First you interrupt me last week, now you interrupt me this week. I deserve, no, we demand reverence. We demand respect. Okay. A little bit of decorum. I mean, you have to admit, not only interrupting Paul Heyman, but to interrupt an episode of Miz TV, young man, I will give you credit. You got some set of balls on you. Speaking of balls, how are your balls, Miz? And Paul, for a guy that talks as much as you do, bro, you really don't say anything. Like, bro, you don't know me, and Roman Reigns definitely doesn't know me, and you guys have no idea what I'm capable of. But you will this Friday, bro. And now, the Bloodline might have tried to end my career, and it might have ended Randy's career.
So I really don't care what stipulation the tribal chief wants to put on our matches Friday night, because he's gonna have to kill me to stop me from taking that WWE Undisputed Universal Championship, bro! Mr. Riddle, you have a lot of momentum going your way, all in the name of your fallen bro, Randy Orton. And that momentum will get stopped dead in its tracks this Friday night by your tribal chief, Roman Reigns. Because I will admit, and you've heard me say this on commentary, sir, I do respect you, but Riddle, you can't beat Roman Reigns. As a matter of fact, I don't even think you can beat your opponent tonight, not after you hear what I have to tell you. Because on behalf of your tribal chief, Roman Reigns, I arranged for a stipulation with WWE management. If you beat Roman Reigns this Friday live on SmackDown, sir, you will be the new undisputed Universal WWE Heavyweight Champion. And when you lose to Roman Reigns, and sir, you will lose to Roman Reigns, as long as Roman Reigns is the undisputed champion, you will never get another opportunity at the undisputed title ever again. This is what we call do or die on the island of relevancy, which brings me, by the way, to the fact that I would like to introduce you to the Usos. Getting dangerous in there for Riddle right now. Like a Riddle to digest. And now here comes the undisputed WWE Tag Team Champions. As he said, Martin, just dealing with the stipulation now that if he loses to the tribal chief on Friday, he will never get another opportunity against him. As if the stakes needed to become any higher, it is quite literally do or die this Friday night on SmackDown for Riddle. But right now, Riddle squaring off with Jimmy and Jay Uso. Riddle's been in a different zone the last couple of weeks. A different level of intensity, a different level of focus, a fearless attitude. I agree with you, Saxon. You can hear it in Riddle's voice, the conviction with which he spoke regarding dethroning the tribal chief. But right now, Riddle has got to feel like chum in shark-infested waters. All right, in a second. You're getting just a little bit of help. We got some more company. And the Street Profits. Dawkins and Ford walking with purpose tonight. It's not about fun and games for the Profits this evening. Street Profits have their eyes set on the undisputed Tag Team Champions. Yeah, but before that, it's one-on-one. Montez Ford takes on Jimmy Uso on Raw next. Sorry I put you through the table. Sorry I tried to steal your lunch. Keep it in the ring, boys. Get frozen peas, duct tape, sushi, and more reasons to rumble from your neighborhood. Girl, So I said, yeah, you're taking lunches with the homeowner bundle from Progressive, but there's no saving that casserole. I just love that word bundle. It's so fun. So you have two things coming together like force of nature. It's really meant to be, you know? Yes, I do. I'm so glad you want to save money. Rodney, set up a bundle for John Hamm. John, is it still cool if I catch a ride home with you? I never said it was. Yeah, but technically you didn't say it wasn't. It's not. Yeah. Jim's. Fritos, man. College or pro ball? College. Lab or boo? Okay, which Fritos? That is a tough one.
Fritos, down for everything. First aid. Yeah, let's go! On a trip, book with Priceline. You save more so you can woo more. Yeah, feel the savings. Priceline, every trip is a big deal. If the peanut butter in a Reese's could talk to the chocolate, what would it say? You complete me. Should we start a podcast? Who does your riches? For all the times we've been inspired to be just like Dad. Find a gift you'll love to use. Visit our Father's Day gift guide. Stressed? Anxious? Your vape can make you feel stressed? Anxious? Your vape can make you feel stressed? Anxious? Your vape can make you feel anxious. Your vaping nicotine can increase feelings of stress and anxiety. So if you're vaping to help your stress, you could be caught in a loop and making it worse. Vaping nicotine. It's a breath of stress air. See for yourself. breathofstressair.com. Welcome to the high-octane life of USA's newest crew. I'm Austin Dillon, NASCAR driver. It's a lot of fun, but it's a lot more fun when you have family and friends. Have you ever changed a diaper? I watched. We just hope you can catch the diaper football. Can't fight the baby. We're not blood, but we're still family. Austin Dillon's Life in the Fast Lane premieres June 23rd on USA. Let's go. 20%, 15% concentrated power and will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. The champ is here. So come, dance up. Welcome back. Here we're looking at Montez Ford versus Jimmy Uso. We all know the Street Profits won a championship contenders match versus the Usos last week by countout. This, however, one-on-one Montez and Jimmy. What I'm seeing is different focus in the eyes of Montez Ford. We saw it as he and Angelo Dawkins, who made their way to the ring. But before the opening bell and even the opening tie-up, Montez is going with next-level intensity tonight. The animal behind the eyes of Montez Ford, usually having fun, dancing. None of that tonight. Well, this is something we've seen in the last couple of months from the Street Profits. These are two men who did not want to get lost in the shuffle. They wanted to keep their name in the conversation, the championship conversation, and that's why Montez Ford and Angelo Dawkins have earned themselves a future shot at the undisputed WWE Tag Team They have seen over and over again the viciousness of the Usos. We saw it last Friday. They both attacked Riddle after Riddle defeated Sami Zayn. You need that intensity to compete with the Usos at this level. Great athleticism by Ford. Drop kick right on the money. Jimmy Uso wisely rolling to the outside. Avoiding further contact. Ford is fired up. The intensity you were talking about, Corey. The Usos taking it back just a bit. Very, very rare you will see the Usos in retreat in any scenario. But this was a decision wisely made by Jimmy and Jay to regroup. You have to imagine Jimmy Uso's out here with a singular focus tonight. Try to damage Montez Ford. Try to inflict some punishment. Try to potentially weaken the Street Profits as a unit prior to a championship defense. I kind of wonder if there's just a little bit of internal concern from the bloodline as a whole. I mean, the Street Profits could become the next undisputed tag team champions. Riddle could take down the tribal chief. Where does the power lie then for the bloodline? Well, listen, Byron, in this life, there are nothing but possibilities, but we have to look at the facts. Roman Reigns is the single most dominant champion WWE has seen in decades, if not ever. Jimmy and Jay are well on their way to earning the same claim as a tag team.
I've been very impressed with the Street Profits. I think they both have extremely bright futures. I just don't see anybody knocking off any members of the Bloodline. Right now, being undisputed champion may sound great, but as a tag team, they'd have to go back and forth between Raw and SmackDown and take on all comers. That's not easy to do with the athleticism. Once again, I'm on this board. That's a great point, Jimmy. You can go with cover. Shoulders down. Kick out from Jimmy Uso. The schedule can do one of two things to a superstar. It can wear you down. The grind, the lifestyle, it is a lot to handle. Or some superstars become sharper. You are constantly at the top of your game. If you're competing multiple times each week, it keeps you sharper. And the momentum that Jimmy Uso wants right now, taken by Montez Ford. Imagine the momentum for Montez Ford, the Street Profits, a win over Jimmy Uso in front of Jay. With all that's on the line Friday, and the Usos are forced to lose tonight. Ford, okay, and Dawkins get it. You've got to be on your absolute best performance possible. You have to have your best outing possible if you're going to end what has now been a 329-day reign for the Usos. Now listen, Byron, I'll say it. You have to be perfect. If you are not perfect as a tag team, you do not stand a chance in hell of knocking off the Usos and taking their tag team titles. One thing on the side of Montez Ford tonight, last week the Usos counted out just a miscommunication, bad move, strategic error. Oh! Thought he had Montez Ford out of the ring, not quite. As angry as I'm sure Jimmy and Jay were last week, I am sure that decision did not bode well for the Tribal Chief. We talk about pressure making diamonds. Oh, the Tribal Chief will always put pressure on the Uso to succeed. Dave's expression on the face of Montez Ford, who just got rocked. Montez doesn't think he's in Kansas anymore. Look at this. Oh, this might end it right here. On the apron. Oh, beautiful suplex. Oh, Montez Ford is hurt. Can he come back against Jimmy Uso? This weekend in the USFL, it's the action-packed conclusion to the regular season. Touchdown! Saturday on USA, the top two North Division teams fight it out in a playoff preview as the Philadelphia Stars take on the New Jersey Generals. And Sunday, the Michigan Panthers battle the Pittsburgh Maulers. Touchdown! Yes, sir. The USFL, Saturday and Sunday on USA. Use only your mind. Place the order. Order up for Dustin. I don't have any money. Whoa. What if somebody ordered pizza with their mind? Actually, now there is a way to order pizza with your mind. Or with the new Domino's Mind Ordering app. The 2022 Toyota. Let's go places. We love our house. Been here for years. Yeah, but there's an animal in the attic. At least Geico makes bundling our home and car insurance easy. We save a lot. For bundling made easy, go to geico.com. Hey, did you hear Dave & Buster's has 10 new games? It works out because they also have 7 new foods. Oh, summer's better in the great indoors at Dave & Buster's. Celebrate Dad with K&G. For family time, polos starting at $14.99 and shorts starting at $19.99. For special moments, suits and suit separates starting at $99.99. For keeping Dad on his toes, shoes starting at $49.99. K&G makes every moment special. Honda is the most awarded brand of the last decade, loaded with safety features and rugged capabilities. So it's no wonder we're selling them faster than ever. Like the all-wheel drive 8-passenger Pilot, the adventurous all-wheel drive Passport, or the versatile HR-V crossover. Don't wait. Act fast and reserve your Honda today. New models are arriving daily. See your local Honda dealer.
Celebrate Dad with K&G. For family time, polos starting at $14.99 and shorts starting at $19.99. For special moments, suits and suit separates starting at $99.99. For keeping Dad on his toes, shoes starting at $49.99. K&G makes every moment special. Do you know so many people were ripping on me online? The Miz on Dance with the Stars looks like if you looked up power douche in a dictionary. Somebody said that your dancing is winning like your acting. It's not going to win you any money today. Welcome back to Jimmy Uso Montez Ford right now. Jimmy Uso taking advantage of the sore back of Montez Ford suplex on the apron before the break. Through the duration of the commercial, the punishment continued to be poured on by Jimmy Uso. Cover. Look at the leg. Kick out. So the pain on the face of Montez Ford. And the deeper this match goes, the question remains. We've talked a lot about the added muscle of Montez Ford over recent months. Is that going to affect Montez's endurance as we get into the deep waters of this match? Also, you, Corey, you're part of a successful tag team that's used to having help, being able to get in and out. That's not an option right now. This is one-on-one. It's certainly a bit of a foreign environment, not being able to rely on your tag team partner as you so often do, but what it takes to sink or swim here in WWE. Montez Ford is about to continue to disrupt that headspace if you can of the Uso. The early victory here, you should continue to build that momentum towards your eventual title shot. Beautiful escape. Great offense once again from Montez Ford. Landing on his own back might not have been worth it. Montez Ford certainly seems to be running low on the gas tank right now. That's on the outside, doing what he can to rev up the WWE Universe in favor of Ford. Both men have moral support from their tag team partners. Ooh, Montez Ford, beautiful right. Blocking a counter yet again. Now a series of right hands delivered by Montez Ford. Unloading on Jimmy, great reversal. That ring IQ of Montez Ford on display. This may have been the opening Ford needed. Hand on his feet. Oh! Series of kicks stands up Jimmy Uso, who answers with a kick of his own. Both men have amazing super kicks. Step up shot right to the ear. For the first time, Jimmy's in trouble, shoulders down. Just in time, left shoulder up. Wow. Jimmy Uso. See the concerned look on the face of his tag partner and brother Jay. The song on the face of Montez Ford. It's been building for weeks. They don't want to just be part of the tag team division. They want to be tag team champions yet again. Breaks himself that lower back, still hampering Montez Ford. Buster right through the canvas to the cover. 1, 2. Oh! At the last possible fraction of a second, Jimmy Uso escapes. Take a look at the power of Montez Ford, driving Jimmy spine first into the canvas. And Jimmy Uso just barely keeping this match alive. Just delivering that spine buster with a bad back was impressive enough. It always takes more to take out one of the bloodline. We've seen it so many times. We know that well, Byron. The shot that may take out lesser opposition. Oh! They get right back up and counterattack just like that. That might have been all Jimmy needed. Oh! To the cover, shoulders down. How in the heck did Montez Ford survive this? Look at the height, but most importantly, the impact on the landing. Usually when Montez Ford gets there, it's a good thing. Not in that case. This is a smart decision by Ford, rolling under the bottom rope to the outside. Gives him a moment to re-strategize, maybe capture his breath that was driven out via the Samoan drop. Took a suplex here before, does not want to feel that again. Uso offering no quarter. What's they do it for Montez Ford? Maybe not. Oh, breaking out. Second attempt, not quite there. Montez surveying the scene. Uh-oh. Montez perhaps looking to return the favor. Beautiful counter, hook in the leg. Blocked by Jimmy Uso. That's got to do it. I don't know how Montez is going to get back into this fight after that impact. The back of Montez's skull connected flush with the ring post. We can get to him first. Oh! Just in
same time, Montez Ford going low. What does Ford have left? Jimmy Uso went high. We're about to find out the answer to your question, Byron. Ford builds himself to the middle rope. Hooking up Jimmy Uso. Superplex on the line. Ignoring that pain. And his lower back's gonna be on fire as he tried to lift Jimmy. Oh! And into the Greatest superplex. separation needed by Jimmy Uso. Wow! In the world. Unbelievable! And now it's Montez Ford looking to go airborne. Race it to the top. Ford! Oh! Knees up! Shoulders down! Away from Jimmy Uso on the bloodline! Here's your winner, Jimmy Uso! Knees up just in time. What a battle by both superstars. Jimmy Uso earned that W. Let's take a look at this. It is truly a sight to behold. The height, the distance. But Jimmy had the wherewithal to get his knees up just before Montez crashed down. And that was all Jimmy Uso would need for the count of 3. Truly a disheartening loss for Montez Ford. You gotta wonder if that shook the confidence of both Street Profits. These days, somebody certainly not running low on confidence. Seth freaking Rollins, who we were waiting to hear from in a matter of moments. See our technical team getting it wired up. Well, he's going to have to answer some difficult questions because his actions against Cody Rhodes. The world is still buzzing. Social media has been set ablaze. Cody Rhodes has earned every bit of adulation for what he accomplished inside Hell in a Cell. The heart, the guts, and determination of a clearly wounded Cody Rhodes give you the performance of a lifetime. I will admit that tearing my pectoral tendon completely off the bone is demoralizing, no doubt, but it is a privilege to do what I do. We talk a lot about the other Rhodes in my family. There's one that you have not been introduced to yet. Those of you who don't know, I have a daughter. And I want her to know that in the darkest of times, in what could have been the absolute worst night, in what was literal hell, I stood, I fought. A fallen angel with a broken ring descended into hell and survived a battle with the devil himself. The chapter, the trilogy. I am officially done with Seth Rollins. Perhaps Seth Rollins isn't exactly done with the American Nightmare. I still do not like you. But after what you put yourself through last night, you have earned my respect. The world is saying maybe one of the gutsiest performances in the history of this industry, because you are without a doubt the toughest person I have ever been in this ring with. And I know I'm the last person you need to hear this from, but Dusty is very, very proud of his baby boy right now. Long time coming from Seth Rollins. Showing grace in defeat. And now it's about to go forward. Cody Rhodes is scheduled for surgery. We're all rooting for you, Cody. Oh my God!
Every time you watch it, it just gets worse. The WWE Universe wants an explanation from that man, Seth freaking Rollins, and we're going to get it in an exclusive interview on Raw next. We did it with more rental listings than anybody else. It was just inevitable. You were going to find everything you were looking for on apartments.com. I mean, come on, look at this place. It's got 12 facilities, modern appliances, in-unit laundry, city views, free parking, most of the good restaurants. Oopsie, bing, bang, bing, diggity, 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 and central AC. How did you? Apartments.com, the place to find a place. We always believed the welcoming spirit was a small town thing. Turns out, we were wrong. Wherever Jim Beam is welcome, he'll be welcome too. Frosty time is kind of like you time. If you time tasted like a frosty. Hey, Willie, can I get a hand with this? You got this, brother. I know you've been working out. Please, this is pretty heavy. That's why I got the stall, man. When it's Frosty time, choose wisely. Choose Wendy's new strawberry Frosty. Dr. Michael Morbius, half the city wants to kill you. The other half wants to control you. I have no idea what I'm capable of. Morbius, a new Marvel legend, comes home on Blu-ray. Hi, welcome to Sonic. May I take your order? 2 Sonic grilled cheese double burgers. I'm on it. Order up. Sonic grilled cheese double burger, ready for pickup. Boom! I was able to boost my credit score 21 points using Experian Boost. I boosted my credit score with Experian Boost, and it was free. Experian Boost has helped millions of people. How can it help you? Boost your credit scores instantly. Free. Download the Experian app now. I don't think it's here for the burger. Last summer, Pride is the star. Bite into the new Primal Angus Steak Burger at Carl's Jr. and Hardee's. See Jurassic World Dominion now in theaters. Verizon just gave us all a brand new iPhone 13. We've been customers for years. I thought new phones were for new customers. We got iPhone 13s too, switched to Verizon 2 minutes ago. Ours were busted, and we still got a shiny new one. Check it out. So wait, everybody gets the same great deal. I think that's the point. iPhone 13 on us for every customer, current, new, everyone, on any unlimited plan, starting at just $35. All on the network more people rely on. Cindy, do you think our crispy flavor will last forever? All we have is thin crust summer, Billy. But I love you. No, you love the flavor of this thin, crispy crust. Can't help it. Peace out, Billy. Pizza hot and ready for summer at Little Caesars. Pizza, pizza. Let's go. Here we go in Ohio. Former United States champion, former Intercontinental champion. When I left NXT, I left a lot of things on the table. But I'm back to make history. Apollo Crews is in NXT. NXT 2.0, as close as it gets. Live tomorrow night, 8/7 Central, only on USA. Seth Rollins, thank you for the time. Let's start with addressing what transpired last week between you and Cody Rhodes. Sorry. Seth, given your reaction, is it safe for me to assume then that you have no remorse for your actions? Remorse? What? Okay, look, I know this is going to be difficult for you to understand, but try to follow along, okay? Last week, what I said to Cody Rhodes in that ring, I meant. It was real, it was genuine, honest, it was from the heart. But Cody Rhodes is a virus. He's a virus and he's been plaguing WWE since WrestleMania. And sometimes in life,
You have to make hard decisions. You have to make unpopular decisions. And when nobody's on your side, you have to take matters in your own hands. Cody Rhodes was becoming not just a danger to WWE, but a danger to himself. He wanted to compete in the Money in the Bank ladder match to come on back. No. You see, in my WWE, it's adapt or perish. Has been and always will be. So to answer your question, no remorse. No remorse, no. I take pride in what I was able to accomplish last week. I take pride in it. The American Nightmare is over. Monday Night Rollins is back. Better than ever. So next then, Ooh, what is next? What is next? That's the question. Tip of everybody's tongue, isn't it? Well, you know, one of my finest moments just so happens to be the greatest Money in the Bank cash-in of all time. I was thinking, why not try to top it? I'm sure you're aware, so keep going about that Money in the Bank ladder match. You must defeat AJ Styles later tonight. Indeed I do. The phenomenal AJ Styles, truly one of the greatest to ever lace him up. I expect a hell of a fight later tonight, but let's be honest, AJ's not on my level, and he lacks a certain killer instinct that I have. AJ wants to stand in my way, on my path to the Money in the Bank contract. Well, I'm not just going to have to beat him. I might have to do to him exactly what I did to Cody Rhodes. Ooh, yeah. That's for Cody. I'm not gonna lie, I think Seth Rollins absolutely deserved what he just got. Rollins, Styles, Money in the Bank qualifier still to come tonight on Raw. It is still to come, but Cody Rhodes looking for a comeback last week before the attack from Seth freaking Rollins. Another person looking for a comeback, Becky Lynch against 24/7 champion Dana Brooke. Didn't end as she expected. Now, Becky Lynch was desperate to once again have gold around her waist, but well, a 24/7 mom would kind of throw a wrench into Becky Lynch's plans. Dana Brooke mid-match would pin Tozawa to win back her 24/7 championship. But that would not sit too well with big-time Bex. Becky Lynch believed that she would be on the verge of capturing the 24/7 title, but well, credited a little assistance to the Empress of Tomorrow, Asuka, allowing Dana Brooke to arguably score the biggest victory of her career, and of course, the retention of the 24/7 title. Well, she's got to be riding high tonight, as you said, Byron. Biggest win of Dana Brooke's career last week on Monday Night Raw. The following contest scheduled for one fall is for the 24/7 Championship. Introducing first, from Cleveland, Ohio, she is the 24/7 champion, Dana Brooke. We got a winner tonight. Dana Brooke go 2 for 2 as he defends the 24/7 championship once again against Big Time Bex, Becky Lynch. Well, look at the intensity in the eyes of Big Time Bex. That doesn't mean good things for Dana Brooke on Monday Night Raw next.
Christmas in Nashville, Sunday, June 26th on NBC and Peacock. If Mark, Mr. Cartoon Machado didn't have the fighting spirit to draw on his passion, he never would have turned chrome into a canvas. If he let a lack of tools stop him, he never would have started tattooing using a homemade machine. And if he listened to those who said you need an art degree, he never would have perfected the street look that made him a street legend. That's the fighting spirit. That's what makes him lion. Modelo, who for those who have fighting spirit. The Edge pizza from Pizza Hut is back. Load with toppings all the way to the edge of a thin, crispy crust. I think I just blacked out and ate like 6 slices. Where am I? Am I on Pizza Hut commercial? The Edge from Pizza Hut. No one on Pizza Hut. This is from Parker. Ranch. Baby stuff is pricey. You have State Farm. You embrace the bigger budget. Damn. I think she likes it. Like a good neighbor, State Farm is there. Call or click to get a quote today. Arby's New Market Fresh Lemonades are $1. Made with real fruit purees from real fruit, real cane sugar from real sugar cane, and real water from real water. Arby's, we have the meat. With 25 grams of protein and 0 sugar, muscle milk helps build muscles. But it takes heart to build strength. So when you need an opportunity, don't sit back. Own your strength. Honda is the most awarded brand of the last decade, loaded with safety features and rugged capabilities. So it's no wonder we're selling them faster than ever. Like the all-wheel drive 8-passenger Pilot, the adventurous all-wheel drive Passport, or the versatile HRV crossover. Don't wait. Act fast and reserve your Honda today. New models are arriving daily. See your local Honda dealer. You've made some upgrades to make home feel more like home. Upgraded how you work, how you play, how you movie now. Verizon Fios Gigabit connection powers tons of devices at once and is our fastest internet available. Upgrade all your upgrades. Get whole home Wi-Fi with gigabit connection at verizon.com/myverizon. Okay, vamos. No, no. Well, whatever you can say about United States champion Fury, you can't say he isn't confident. That's right, don't adjust your television, a pose down with the almighty Bobby Lashley later tonight. You gonna sprint the third right after that, Mark? I am looking forward to this. Bobby Lashley's, he's done a pose down or two. I think Fury's gonna have his hands full. He's got a couple muscles, and speaking of muscles, Dana Brooke right now, 24/7 champion, waiting for her challenger, and it's a big one. And her opponent, from Northern Ireland, Becky Lynch! Michael did it so well for it, doesn't he? He is awesome at it, that's right. Big time Becky Lynch making her way to the ring. Not her normal exuberance at all. It's been like this for quite some time now. I mean, look, you see all the greats in our industry, they deal with their successes, obviously, but they're able to handle the setbacks. But then it comes to Becky Lynch, and she just can't seem to get out of her emotional funk. Unhinged? Best way to put it, unfocused perhaps. You don't want to speculate about the mental well-being of big-time bets. The fact is, last week the only reason Dana Brooke beat Becky Lynch was because of Asuka on the outside. You conveniently omit those facts, you homers. Listen, we're not denying that. We saw that footage earlier. But here's the thing. It's just one more loss, one more setback for Becky Lynch, who's had a very hard time handling said setback. It's a slump. It happens, Saxton. Also a great performance at Hell in a Cell, and Bianca Belair retaining her title, even though it looked like it was big-time bets hitting Asuka. So that frustration right now, taking it out on Dana Brooke. Yeah, this is how unraveled Becky Lynch's handover from match to officially start. The Becky hand pushes the 24/7 champion.
We have heard no bell. The referee has to get control in order for this match to even start. Honestly, it's not concerned with Becky Lynch right now. Humiliated last week when her loss to Dana Brooke. Nasty landing out here on the floor for the 24/7 champion. Things are about to get even worse. Oh! Dana Brooke, my God, just being one-handled by big-time Bex. You want to cheat me, Dana? You want to cheat me? Oh, gosh! Give me a microphone! Give me a microphone! I got a lot of anger right now. I got a lot of rage right now. This was never about your little 24/7 title, Dana. No, you can keep that. This is about the disrespect that I have been shown week in and week out after I forge a path of greatness for everybody to follow. No, they fall into the potholes and they can't climb out with me. No, I'm different. I'm different. I keep climbing. And speaking of climbing, I'm looking at those Money in the Bank contracts and I'm thinking the last time I was in a Money in the Bank ladder match, I was robbed and I was cheated. Well, not this time, no. This time is different. This time, it's my year, but right now, well, I have some more stuff. Lynch isn't finished yet. Things are about to get worse for Dana Brooke. Becky Lynch is not going to like this. Oh, Becky Lynch is running toward the ring. Lynch is ready for the Empress. A collision. There we go. Oh, going right at the Empress of Tomorrow. In many ways, one of the major sources of Becky's frustration is the Empress of Tomorrow. Lynch is scalding and dribble like a basketball off the ring apron. Asuka has a fury of her own. A good move from Becky Lynch. Lynch now firing back with an uppercut of her own. No referee, no bell. Oh! Asuka and Becky Lynch couldn't care less. Well, the scheduled match was supposed to be Dana Brooke and Becky Lynch, but right now this is a fight. This is a fight between two women who cannot stand one another. As he back, look at the strikes being unleashed by Asuka. Beautiful combination from Asuka. That's all right. Oh! Great. The intensity right now in the face of Asuka. Asuka sending Becky Lynch into retreat. Once again, the Empress getting the best of Todd Bex. The frustrations continue for Becky Lynch. Let's keep on going. Becky Lynch not appreciating Alexa Bliss coming out for her match. With her eyes set on the Money in the Bank contract, Alexa Bliss about to join forces with Liv Morgan to do battles with longtime friends Doudrop and Nikki ASH in tag team action. The winning team will qualify for the Women's Money in the Bank ladder match. That's right, Alexa Bliss and Liv Morgan versus Doudrop and Nikki ASH. Money in the Bank briefcase opportunity on the line next on Raw. Experience greatness. Grace and hell. Be the best. Follow your dreams. Unleash your beast. Find what fits you at WWEshop.com. Tonight only, save up to 40% off championship titles and tees. How are we doing, guys? Roll up on the dime. You said this would be a relaxing holiday. I
I said it was going to be my favorite relaxing holiday. Times like this, we need to come together. What a classic forward adventure. Okay, we should go. Downloading Thunder 15 tickets on sale now. Do you struggle with occasional nerve aches in your hands or feet? Try Nervive Nerve Relief from the world's #1 selling nerve care company. Nervive contains alpha-lipoic acid to relieve occasional nerve aches, weakness, and discomfort. Try Nervive Nerve Relief. With Armor All, a little bit of this protects you from a lot. Oh yeah. Armor All, minimum effort, maximum protection. Breathe in and wonder, is this helping? Breathe out. Now you should feel much worse. Vaping nicotine can actually increase feelings of stress and anxiety. Let's call a vape what it is. It's a breath of stress air. See for yourself. breathofstressair.com. The sun is out. The music is in your control. Your crush is here. The vibe is good. Vizzy Hard Seltzer is a vibe. This ring is a commitment. After we got married, I got very sick. He would come every day to help me walk again. And now I'm back. This is a reminder That love endures all. Express your extraordinary love. Jared, love brilliantly. I know my old spice won't last this sense anywhere. That's me, Mr. Cole. Let's talk about a raise. Sorry I treated for the table. Sorry I tried to steal your lunch. Keep it in the ring, boys. Get frozen peas, duct tape, sushi, and more reasons to rumble from your neighborhood. Girl, It's like playing the hardest hole of your life 18 times. Hopefully your stuff's getting The US Open on Peacock, USA, and NBC. And it is a life-changing opportunity. Money in the bank in 3 weeks. The contract for that briefcase changes. It changes currency. Cash it in for a title opportunity. And once you cash it in, become champion 85% of the time. Later on tonight, AJ Styles and Seth freaking Rollins will be fighting for that opportunity at Money in the Bank. It's been said that Rollins is responsible for the single greatest cash-in in Money in the Bank history, the heist of the century. Styles wants to prevent that from even being a possibility. Someone very familiar with the Money in the Bank ladder match and the benefits of that match. But Alexa Bliss, we're going to take you back a couple years ago. This is 2018. We heard Becky Lynch talking about opportunities being stolen from her. Well, perhaps this is an example where Becky thought she would get her hands on the briefcase. Instead, at the last possible second, Alexa Bliss would achieve the task of getting the briefcase, earning the contract, and Alexa Bliss would actually go on to successfully cash in that contract to become women's champion. Good morning. Wants that opportunity so bad. Is a Money in the Bank qualifying match. Make your way to the ring from Elmwood Park, New Jersey, Liv Morgan. It's been said for a long, long time that Liv Morgan just needs the right opportunity. And what better opportunity than to be Miss Money in the Bank, which is what Liv will be if she wins the match, if they win this match, to become one step closer and qualify. Like Alexa Bliss, Liv Morgan has experience in Money in the Bank ladder match with
your boy has not been able to actually achieve the winning briefcase and the contract inside. They both pointed the briefcase. They both want the opportunity, but they're working together tonight. It was all about what it means to be Miss Money in the Bank. And as far as a cohesive duo go, you have to give the odds to Doudrop and Nikki ASH. And their opponents, the team of Nikki ASH and Doudrop. They came up together, and Nikki ASH so has the advantage in experience. She was the last female winner of Money in the Bank, got her opportunity last year. Nikki ASH would overcome the field battling atop the ladder, the precarious situation. Nikki would reach up, grasp the coveted briefcase, and wasted no time cashing in her Money in the Bank contract to become women's champion here in WWE. And this is just an example of the unpredictability that comes with the Money in the Bank ladder match. In many ways, Nikki ASH was an underdog, a sleeper pick in that match, and yet somehow found a way to be at the right place at the right time to grab the briefcase and earn the contract inside. And wisely cashed in at the right time to become Raw Women's Champion, defeating Charlotte Flair. It all begins right now with the qualifying match. The winning tag team qualifies both members for Money in the Bank. Very curious to see what sort of X Factor Doudrop could be in the Money in the Bank ladder match. Right now, Nikki verbally berating her once upon a time best friend. Oh! Nice start from Nikki ASH, and this has sort of been the crux of the relationship between Doudrop and Nikki ASH, trying to encourage Nikki to dunk. Oh, hold on, on her back already. Impressive pinning combination by Bliss. Doudrop trying to encourage Nikki to focus more, take these more seriously. Well, she's going to start taking it seriously now. Right now, Alexa Bliss rolling. She has looked great since her return to Raw. Is now up, trying to take Bliss's head off. I think it was an attempt at a head scissors. Doudrop simply too powerful. Able to stop her own momentum before climbing the turnbuckle. Bliss now just picked out of mid-air by the powerhouse from Scotland. Doudrop, oh, all the way crashes The cover might be a little early. Oh, kick out from Alexa Bliss. Liv Morgan about to lend a hand or a foot there. This is why. Look at the impact. Doudrop utilizing her size advantage and simply crushing Alexa Bliss. Doudrop, the only competitor in this match who has not competed in the Money in the Bank ladder match. Hook in the leg. Kick out from Alexa Bliss. We talked a little about tag team cohesion so far. Is Nikki ASH and Doudrop with quick tags. Got a ground and pound here from Nikki ASH. And Alexa Bliss is struggling to maintain any sort of offense here in the early goings. Hasn't shown too much ring rust since returning several weeks back. But in this Money in the Bank, there's quite honestly nothing that Bliss hasn't accomplished in her career. That said, there's a lot of hungry women in the division who would love to have a list of accolades as long as Bliss's. Alexa Bliss just going her psychiatric treatment, has come back better than ever, physically and mentally. But now Bliss desperately needs to make the tag to Liv Morgan, and she does so. Now the Doudrop now in for her team. Going down low, Liv Morgan, such a fiery spirit. Ooh, Doudrop right under the chin with a kick, and Liv all fired up right now. Good tactic from Liv Morgan, trying to chop down. Doudrop, 8 double knees to the face, and right now everything is coming up Liv Morgan. Good move from Doudrop, but Liv Morgan right now on a roll. From the middle row, Morgan turning to Doudrop. Drop kick to the chest. Could it be over with shoulders down? Oh, just flinging Liv Morgan off of her. Powerful kick out by Doudrop as Morgan now makes a tag back to Alexa Bliss. Oh, a little more of this might be necessary. Quick tags to the cover. Nikki keeping the matchup alive and her chance to qualify for the Women's Money in the Bank ladder match.
Nikki ASH talks about getting back to that kind of success, not just Money in the Bank, but being Raw Women's Champion. She told me I feel disrespected. Everyone has looked past me and my accomplishments. Dewdrop taking the Morgan out of the equation as she tags in Nikki ASH. Tandem offense on the horizon. See how well they work together. We're on the same page. Cover. Liv Morgan keeping the opportunity alive for herself and Miss Bliss. They just showed you how bad all four of these ladies want the opportunity to qualify for the Money in the Bank ladder match. This was no Liv. Howard on the outside. Nobody home for Dewdrop on the outside. Great wherewithal from Liv Morgan. Very, very lucky if you ask me. Nikki ASH with a drop kick takes down Morgan now. Nikki and Bliss. Once again, taking time to pose, a little distracted. Right hand delivered by Bliss. Cover. Shoulders down. Oh, Alexa Bliss and Liv Morgan are going to Money in the Bank. Here it is. The team up. Liv Morgan and Alexa Bliss. The career opportunity of a lifetime now awaits both Alexa Bliss and Liv Morgan. Here we see Nikki ASH taking a big right hand from Bliss. Bliss driving her former pal skull first into the mat. And Alexa Bliss and Liv Morgan have now qualified and joined Lacey Evans from Friday Night SmackDown in the women's field for the Women's Money in the Bank ladder match, where it will be, in fact, every person for themselves. Well, we talk about the motivation to get to Money in the Bank and what that means for your career. Well, a very, very motivated faction so far in the WWE has been up to this point. Judgment Day. It's thought you had everyone under control, everyone on the same page. Found out last Monday. Can't trust anyone. Last night, the Judgment Day did exactly what we said we were going to do, and that is stand tall. We stood tall. Judges down! Rhea Ripley putting herself in harm's way. Liv Morgan back in the mix. Oh, the spear from Edge! Victory for the Judgment Day. What I have to do is publicly tell these two individuals just exactly how proud of them I am. How they have grown, how they have blossomed in the short time that they've been under my learning tree. The reason is because they listened. But they weren't the only ones listening. I told you all. Someone else was hearing our message. I don't believe it. If you can't beat them, join them. Joining the Judgment Day wasn't a choice, it was a calling. And it's a calling that I refuse to fight any longer. And I need to extend the debt of gratitude to Damien and Rhea. We've got a lot more in common than we even realize. And that's that we're tired of being told what to do. Edge, in a short time with you, you've taught us to get rid of any limitation that was holding us back. We are ready to shed the last bit of limitations holding us back, which is you. What the hell is going on? The patriarch of the Judgment Day being sacrificed before our very eyes.
competition to last. With limitations holding us back. Welcome back to the last honest man on Monday Night Raw. What? Be serious. I'm absolutely serious. Well, I'm the biggest liar in all of WWE. Kevin Owens cannot stand liars. The following contest is scheduled for one fall. Each music first. From the ring for Quebec Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens! Taking on the man he insists is a liar. He insists he's not using his real name. Kevin Owens. Ezekiel lied last week. Kevin Owens refused to give Ezekiel a rematch, so Ezekiel lied to Kevin Owens too. They're gonna turn toe. Yeah, you're right. Kevin Owens is gonna make Zeke pay for being a liar. Next. Roman Reigns is the face of this business. Greatness on a different level. Roman, I'm coming for you. Riddle Reigns for the undisputed championship. Roman Reigns will defend for the first time the undisputed WWE Universal Championship. This is the biggest night of Riddle's life. Madcap and Corbin in a last laugh match. That show is going to be massive. Friday Night SmackDown, live this Friday, 8/7 Central, only on Fox. Verizon just gave us all a brand new iPhone 13. We've been customers for years. I thought new phones were for new customers. We got iPhone 13s too, switched to Verizon 2 minutes ago. Ours were busted, and we still got a shiny new one. Check it out. So wait, everybody gets the same great deal. I think that's the point. iPhone 13 on us for every customer. Current, new, everyone. On any unlimited plan, starting at just $35. All on the network more people rely on. Eliminating grays is as easy as combing your hair. With Just for Men Easy Comb in Color. Just twist and comb. Getting natural looking results. Let's get this meeting started. Has never been easier. The most men trust Just for Men. With Armor All, a little bit of this protects you from a lot of that. Armor All, minimum effort, maximum protection. Use only your mind. Place the order. Now. Order up for Dustin. I don't have any money. Whoa. What if somebody ordered pizza with their mind? Actually, now there is a way to order pizza with your mind. What? With the new Domino's Mind Ordering app. Hi! Need new glasses? Get 2 pairs for $99 at VisionWorks! How can you see me squinting? I can't, I'm just telling everyone. Hey! Now get 2 complete pairs starting at $99. VisionWorks. See the difference. We're gonna need more, we're gonna need more, I'm gonna need more, let's step up to the sky, gonna need more, we're gonna live on the radio, one thing's clear. England. And we are all clear. Whoa, you see that? What? Craftsman style, 3-bed, 2-bath. Huh? Me and the wife are house hunting. Just got pre-approved for a mortgage with Navy Federal Credit Union. No down payment. Roger that. Yeah, roof's in good shape, and it's on a cul-de-sac. Get 100% financing from a top VA loan provider. They left. There's another listing on Walker Road. I think it's got a hot tub. Proudly serving the entire military community. Navy Federal Credit Union. Our members are the mission. We're gonna need more, we're gonna need more, I'm gonna need more, let's step up to the sky, gonna need more, we're gonna live on the radio, one thing's clear. England. The characters of NASCAR are on USA.
All the action on the track, all the drama of Race for the Championship, and all the fun of Austin Dillon's life in the fast lane. Now on USA. Well, ladies and gentlemen, WWE Money in the Bank is presented by Applebee's. From boneless wings to chicken wonton tacos, half-price appetizers are back to make great nights, every night for a limited time only. And the official WWE Credit One Visa card. Get closer to the action with benefits like superstar meet and greets, sweepstakes, early ticket sales for select events, and more. Visit UltimateWWEcard.com to see if you pre-qualify now. Terms apply. We are moments away from Theo's opportunity to get his hands on one of the biggest liars in the arrogance of Kevin Owens. It's confidence, Saxton. His opponent has shown real in-ring skill since his debut at Monday Night Raw. And his opponent, Ezekiel! We've seen it. Ezekiel's very, very impressive in the ring, but let's be honest, last week we learned he has an adversarial relationship with the truth. I want a rematch next week. Kevin Owens versus Ezekiel. You want a rematch next week? You got it, buddy. On one condition, you need to admit that you are Elias. I admit, my name is Elias. I told you! Okay, so do I have my rematch? Yeah, no problem, buddy. You got your rematch, Elias. Wow, I didn't think it would be that easy. All I had to do was take a page out of the Kevin Owens playbook. I lied. I'm Ezekiel. And I think Ezekiel deserves a major props for outlying the biggest liar in WWE and Kevin Owens. You know, it's getting really, really old listening to you besmirch the good name of Kevin Owens, one of the most honest men I've ever known. Have you followed this man's career? I sure have. I follow history. There's Abe Lincoln and Kevin Owens, all side by side. Flying right to a super kick. 1 and 1A, clear the deck, cannonball! Owens could be on the verge of going 2-0 against Ezekiel. In short order. Words don't matter right now. Kevin Owens out on the top rope. To the cover. No. Oh, smart decision by Owens. Looking at end this early. Full impact cannonball, followed by a beautiful swanton bomb. Hey, look at Owens. What an athlete Kevin Owens is. An honest man and an athlete. Oh, forget about who's lying or telling the truth. Kevin Owens certainly motivated. Yeah, so is Ezekiel. Literally early score for Kevin Owens in this matchup. He has said he's tired of Kevin Owens and the Alpha Academy questioning his character and who he is. Ezekiel's been around. Owens showed up on Raw for the Saxton, first I time. can't get it. You're a real geek for Zeke, okay? But you're the only one. People enjoy the truth. People are tired of being lied to, and Kevin Owens is simply trying to expose the truth for the entire WWE universe. Yeah, past a lie detector test, story. Those things are faulty. They're not admissible in court. Look, Ezekiel. It's Elias. Listen. He was right there. I'm not blind. Well, I don't want to get hit in the face. Oh, spine buster right to the canvas, shoulders down. Oh. Big out from Kevin Owens. Ezekiel coming off the biggest win of his career last week against Otis. The tree trunk pinned him 1, 2, 3. I think you understand it's important to have sustained momentum early on in his career here. This is why he wanted this rematch against Kevin Owens. And an opportunity to finally just shut Kevin Owens up for good. Well, Kevin Owens victorious at Hell in a Cell over Ezekiel. A lot of guts from Ezekiel calling for a How rematch. brilliant is Kevin Owens? We're going to celebrate the intelligence of Kevin Owens, much like the honesty of Kevin Owens. Owens just... No! Owens looking for a stunner. Ezekiel now with other plans on the apron. Looking for a suplex. Couldn't quite get Kevin Owens up on knee right to the jaw of Ezekiel. Look at the power from Ezekiel. Look at Myron's carry. Oh my God! Oh, right onto the steps. Those Kevin Owens can't even recover. I think Owens is tough. You're right.
What do you have to rescue me? My minions will save me. Unless they don't, which is a real possibility. Minions, the Rise of Gru. Rated PG. The good thing about your home, auto, and RV insurance is Progressive. Saves money and you get round clock protection. Don't worry, it's all under control. That's cool, we'll finish up here. Bye. That's why you go to the restroom before the movie starts. Get epic protection for your Dominion with Progressive. Cindy, do you think our crispy flavor will last forever? All we have is thin crust summer, Billy. But I love you. No, you love the flavor of this thin, crispy crust. Can't help it. Peace out, Billy. It's a hot and ready thin crust summer edition season. Pizza. The redesigned Corona Slim King, named after yours truly. Slim is one of my old nicknames. You better ask somebody. Might as well call him Snow King. You like that? Ooh, new DQ All-Star Summer Blizzard lineup. Girl Scout Thin Mints, now Oreo Dirt Pie Yum. I'm gonna eat them all. Is that only one? Ah, well, looks like a win to me. DQ, happy tastes good. With 40 grams of protein and 1 gram of sugar, Muscle Milk Pro helps build muscles. You don't just build muscles, you build strength by inspiring those around you. So go, own your strength. I don't think it's here for the burger. As summer prime is the star. Right into the new Primal Angus Steak Burger at Carl's Jr. and Hardee's. See Jurassic World Dominion now in theaters. This pepperoni was carefully placed by hand by a pizza maker at Papa John's. Just like this one. And that one. Even these in the crust. Get yourself the new epic pepperoni stuffed crust pizza. Only at Papa John's. For all the times we've been inspired to be just like Dad. Find the gift he'll love to use. Visit our Father's Day gift guide. Ezekiel versus Kevin Owens. Kevin Owens convinced that Ezekiel is Elias, trying to make him say those words in the ring. Kevin Owens is in control, and here's how Owens. First of all, this is what Owens had to overcome. This is one of the biggest impacts I have ever seen in all of my years on Monday Night Raw. And almost miraculously, Owens was able to rally during the break and is now in control of who he claims and believes is Elias. Well, I gotta agree with you on one half of that, Corey. I think it is what's a miracle that Kevin Owens is even functioning right now, let alone controlling the Let's be match. honest, Owens has got to be one of the toughest and Owens is going to need every bit of that toughness that he's got left after suffering double knees to the spine. Look at this one more time. That is uncomfortable. Worse every time. Painful to watch. Oh, now you see the effects. Kevin Owens holding his back, but when he hits, he's hitting with full force. Once the adrenaline wears off, Kevin Owens is going to feel that one tomorrow, probably into Wednesday. And that's what it takes to be a top-level WWE superstar. Hell, I wouldn't be surprised if Owens needed an MRI after this matchup. Both of these superstars motivated by their version of the truth. They both feel disrespected by the other. It's been happening over weeks and weeks. It's included the Alpha Academy, the Mysterios. We're talking about these two men, Kevin Owens and Ezekiel. Impressive power by Zeke. Oh, very unique suplex.
and attack on the back. This is a smart strategy by Ezekiel, focusing and targeting Owens injured back. Ezekiel understands how critical, how important this match is in his career progression here at WWE. Owens hanging on, trying to prevent being suplexed. Nice escape. Oh, about to stun her. The second time unable to deliver. Oh, sharp knee to the chin, and out goes Kevin Owens on his side, his neck. How the hell is Kevin Owens moving right now? I mean, it may not be a bad idea for Ezekiel to, well, I was going to say try to win this count out. I can't believe I'm saying this might be a smart idea for Kevin to stay down. Ezekiel, though, fighting back. Not content with, oh! Face first into the post goes Ezekiel. Now it's up to Sinks. Ezekiel making his way back. Ezekiel. It's been counted out. Here's your winner as a result of a countout. Ezekiel! The win for Ezekiel is furious. Kevin Owens, you guys had something to do with that, but it looked like Kevin Owens screwed himself. Kevin Owens screwed himself. And Kevin Owens, you can fight into a thing. This man can't concentrate on his opponents. You're worried about what the commentators are saying? You weren't over here to test Zeke out. Right now, I gotta speak to all the Zeke freaks. See, we're talking to you, Saxton. I am not done with Kevin Owens yet, not even close. But I got a bigger fish to fry. The money in the bank. I want in this thing. And I'm so zeeked up about it. I'm so zeeked up I actually got some breaking news. I reached out and I got a hold of my older brother Elias. And he is so excited about Money in the Bank that he is packing up his guitar and coming to Monday Night Raw next week. What? We need the proof we need. And now, I gotta say, Elias might have a little bit of age to him, but man, he is looking good. And I can promise you this, he cannot wait to remind the entire world that WWE stands for Walk with Elias. This is huge. Ezekiel's older brother Elias. Why is Ezekiel insist on tormenting Kevin Owens? Already here at Scoop. You're not gonna do it. Oh, that's right. They fired up Kevin Owens, but that's not it. So fire up tonight. That's right. Theory, United States Champion, challenged the almighty Bobby Lashley to a pose down, which we will see tonight on Monday Night. Can't wait for this. I hear Theory's been taking his IcoPro. Well, when it comes to Bobby Lashley, his former tag team partner Cedric Alexander spent weeks trying to get back to the good graces of MVP. Keep trying to get back in my good graces. You've been given multiple opportunities and you never get the job. Us being associates, it's done. Well, Cedric Alexander would not take to be omitted from the situation quite well, and well, Cedric paid for it dearly at the hands of the Nigerian giant Omos, who would then be speared out of his boots by the Almighty. And this had to be the single most satisfying hurt lock Lashley has ever applied, forcing his longtime business associate MVP to tap out. That was a handicap match tonight. Will be 1-on-1. The following contest is scheduled for one fall. Introducing first, accompanied to the ring by the Nigerian giant Omos, Marcel Montavious Porters, and VP.
He says one-on-one, but with the Nigerian giant Omar by his side, is it really a one? And just being around that type of behavior is horrible. You understand that, right? Yes. Do you have family members to help you? Yes. You do? You have a good, strong family? Okay, good. So we're gonna give you that, but please promise me you'll call them and find out the resources. It's down the street. You can go there. They'll set an appointment and they can give you all sorts of different services, okay? Okay. Because I want you and your child to be safe, Okay, thank you. okay? And we're gonna give you this restraining order. It's gonna last for a year. If you think you need it past that point, you need to come back before it expires, okay? So she's not to call you, text you, post anything to you. She needs to be 500 feet away from you, no contact whatsoever. You understand? Yes. And if she violates it, you need to call the police, all right? Okay. Okay, so we'll give you your paperwork in just a moment, okay? Okay, have a good day. You too. If you feel that you or someone that you know is a victim of domestic violence, don't wait any longer. Pick up the phone now and call the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233. Protection Court is real court. Cases have been edited for time, but the outcomes have not been modified. Judges advise all parties that they may present evidence and object before it's admitted. Those with open criminal cases have the right to remain silent. Oh, Today on Protection Court. It started when he left her for another woman. I've never had an issue with her. My issue was with her brother, my son's fault. She's kicked my doors several times, threatening. Right. That's her with a handgun. She sliced me with a razor blade on my face. Do you have criminal charges for aggravated assault on work with a deadly weapon? Allegedly. I have a confession. She posted everything that she did. And later. Menacé qu'elle a tué. Threatened that he's gonna. Cindy, do you think our crispy flavor will last forever? All we have is thin crust summer, Billy. But I love you. No, you love the flavor of this thin, crispy crust. Can't help it. Peace out, Billy. It's a hot and ready thick crust summer edition season. Pizza, pizza. You're a printer. You're supposed to print. Maybe is it the cartridges? I don't know. Magenta. Do you suffer from cartridge conniptions? Be conniption free thanks to the cartridge free Epson EcoTech printer. A ridiculous amount of ink. The set of replacement bottles are equal to about 80 cartridges. It's a perfect cure for it. I thought you said you I did buy the magenta. The Epson EcoTech. Just fill and chill. Available at Arby's new Market-Fresh lemonades are $1. Made with real fruit purees from real fruit, real cane sugar from real sugar cane, and real water from real water. Arby's, we have the meat. Heaven's horrible. Great. Time for another one of these. Climb into the new Primal Burrito or Biscuit with prime rib at Carl's Jr. and Hardee's. See Jurassic World Dominion now in theaters. Ooh, new TQ All-Star Summer Blizzard lineup. Girl Scout Thin Mints, new Oreo Dirt Pie Yum. I'm gonna eat them all.
This clip shows her saying in the new interview that Johnny Winnis were paid. I don't care what one thinks about me or what judgments you want to make about what happened in the privacy of my own home and my marriage behind closed doors. I don't presume the average person should know those things, and so I don't take it personally. But even somebody who is sure I'm deserving of all this hate and vitriol, even if you think that I'm lying, you still couldn't look me in the eye and tell me that you think on social media there's been a fair representation. You cannot tell me that you think that this has been fair. Of course, we also touched on what happened in court and what the jury decided. There's no polite way to say it. The jury looked at the evidence you presented. They listened to your testimony and they did not believe you. They thought you were lying. How could, I'll put it this way, how could they make a judgment? How could they not come to that conclusion? They had sat in those seats and heard through over 3 weeks of nonstop, relentless testimony from paid employees and towards the end of the trial, randos. So they're just randos now, not credible witnesses, paid employees. Employees. And towards the end of the trial, randos, as I say. So you don't blame the jury? I don't blame them. It wasn't, I don't blame them. I actually understand he's a beloved character. And people feel they know him. He's a fantastic actor. Their job is to not be dazzled by that. Their job is to look at the facts and the evidence. And they did not believe. Okay, so this is what happened. The PR team was like, okay, guys, we can't blame the jury anymore. We can't blame the judge anymore. Let's try not to blame people in general, the public, because that got us a negative backlash. You know what? Let's just blame all of Johnny's witnesses. There you go. We can probably go with that. We can probably get away with that. So everyone's like, oh, you know what? That's right. Let's do that. Let's blame the paid actors and witnesses. Your testimony or your evidence. Again, how could they, after listening to 3.5 weeks of testimony about how I was a non-credible person, not to believe a word that came out of my mouth? What do I say then? I Give every think morning a fresh start. He was putting it in coffee cups and drinking, and the behavior just kind of like, he was upset, he was emotional. Amber's favorite wine with a very attractive price tag was revealed during the defamation trial against her ex, Johnny Depp. It turns out that the Yet she demonized Depp so much, you would think she's allergic to alcohol bottles. News stories making rounds on the web suggest that the 36-year-old Texan took more alcohol compared to Depp, who preferred other means of excitement. Could this be another twist to the case, and just how much alcohol was
Oh man.